Hello everyone, today in this lesson we're going to talk about how to use by and with. So maalinki hore waxaan ku dhiganay by sida loo isticmaalo, laakiin maanta waxaan ku dhiganaynaa sida with loo isticmaalo. So isla micno waa isku mid weyn how and how weeyaan sidee shayga u sameysay. Okay, tusaalahan si fiican u fiirsada. I write with a pen. Anigu write waxaan ku qoray with a pen. Qalin ayaan ku qoray. How did you write? Sidee u qortay? Hey, I write with a pen. I write with a pen. Waxaan ku qoray qalin. Marka sideed u qortay? Saasaan u qoray. You understand, right? I write with a pen. Okay, with waxaa loo isticmaalaa noun. Noun waad garaysaa waa person, place or thing. Right? Okay, imika soo ahaan dadka Italian say ku hadlaan eeg. Italians talk with their hands. Italians talks with their hands. Marka when they talking, how do they talk Italians people? They talk with their hands. They use their hands, right? Markaas ahaan haddii qofku yiraahdo dadka Italianka say ku hadlaan markay ku hadlaan, oh, they talk with their hands. They use their hands when they're talking, right? How Somali people greet each other? How do Somali people greet each other? Say dadka Soomaalida ku salaama. Marka xaggan iyo qor. They greet each other with their hands. Waxay isku salaamaan gacan ay isticmaalaan ama say isku salaamaan waa gacanta. Right? Ama they say to each other assalamu alaikum or something like that. But xaggan iyo qor adigu marka saas isku salaamaan. Eeg imika kan Italians talk with their hands. Italians talk waxay ku hadlaan with their hands gacantooda adeegsadaan markay hadlayaan. Italians talk with their hands. Okay, tahan ay hadlayaan waxay adeegsadaan gacantooda, right? You understand, right? Okay, waa kan person waa kan. Okay, with haddana waxaa loo isticmaalaa body parts ama tools. Tahan qaybaha jir kamid ah ama tools ama qalabka. Okay, I point. Waxaan ku tilmaamay with my fingers. With my fingers. Waa kan body parts. Anigu point waan tilmaamay with my fingers. I point waxay ka dhiganta markaa qof saa u tilmaamtid. Adsaa ma gacanta ku fiiqdo, right? I point with my fingers. Waxaan ku tilmaamay gacantayda with my. Hey, how did you point? I point with my fingers. I point with my fingers. Fingers, right? Marka gacantayda ku tilmaamay, right? Saas. Okay, saas ku aragtaa lagu yiri. War degdeg ba ku timid. I ran with my legs. I ran with my legs, right? Lugteedaan ku array. Ama lugteedaan aan ku yimid, right? I ran with my legs. You understand, right? Hey, how did you run? I ran with my legs. Like ma oran kartid, I ran by my legs. Don't ever say that. Sababtoo ah with waxaa loo isticmaalaa body parts iyo tools. Okay, hey, how did you do that? Sidaa u samaysay, I think with my brain. I think with my brain. Maskaxdaydan soo ku fikiray. I think with my brain, right? So marka with waxay ka dhigtaa how waa isku micno, laakiin waxay ku kala duwan yihiin qaabka loo kala isticmaalo. Ay ku kala duwan yihiin, my dear student, right? Marka with waxaa loo isticmaalaa party, body parts and tools. Marka ahaan I point with my fingers, I run with my legs, I think with my brain. Man, I think with my brain. Hey, how do you think? I think with my brain. I smile with my lips. I smile with my teeth, right? I smile with my teeth and lips, right? Okay, what for them filaya with waxaa loo isticmaalaa body parts and body. Kan body parts ma waa body parts. Body. This is my body, right? So body parts and tools. I point with my fingers. I run with my legs. I think with my brains. I eat with my hands. Gacantaydan ku cunaa. Hey, how did you eat food? How do Somali people eat their foods? Cuntada soo cunaa dadka Somali. They eat waxay ku cunaa their foods with their hands. Sorry, with their hands. Markay cunayaan waxay ku cunayaan gacantooda with their hands. Marka hands waa maxay? Waa body parts ayuu ka mid yahay. Marka waxaa loo isticmaalaa with body parts and tools. That's what I'm talking about. Okay, kana eega tools qalabka. War seed u qortay? Farta qurxan seed u qortay? I write with a pen. With a pen. Qalin ayaan ku qoray. Man, I write with a pen. Seed u qortay? I write with a pen. How did you write? Man, I write with a pen. Come on, man. Like that, right? Ma sirin. Markaas aan qofka duusaa shaygaas seed ku samaysan duu kiraad markaa qalab isticmaalsid. I write with a pen.
Okay, I ate with a fork. سأل cuntada adigu. How did you eat food? وسأل قف كدو كويد سأل cuntada. I ate waxaan ku cunay with a fork. سأل fork waa muqaacadan سأل qaadan tan baastada lagu cuno. tan waa spoon weeyaan. tan kale caadada qaadada caadiga ayaa la yiraahdaa spoon. Kan waa fork kan baastada lagu cuno. Kan waa spoon weeyaan. Ta kale, okay? I ate with a fork. I ate with a fork, man. Hey, how did you eat your food? I ate with a fork or I ate with a spoon. With a spoon, right? Okay, waxaad tiri gurigii baan nadiifiyay. Alma gurigii baan nadiifiyay. See u nadiifisay. I cleaned the floor with a mop. Saan kan istoobo oo kale ayaa saan mop la yiraahdaa. Saan gurigood anigu saan ku nadiifiyay waa saas. Marka by more nisid waxaad isticmaalaysaa with. Seesa u sameysay sababtoo waxa laga hadlayaa qalab. Kan waa qalab weeyaan. Marka qalabka aad ka hadlaysid I cleaned the floor with a mop. I cleaned the floor with a mop, right? So aan seedo sameysay saasaan ku sameeyay anigu guriga waxaan ku nadiifiyay istooban so aan isticmaalay kaasaan ku sameeyay, right? That's what I'm talking about. I cleaned the house ama I cleaned the floor waxa la yiraahdaa dhulka. I cleaned the floor with a mop, right? That's what I'm talking about. Marka with part 2 waxa loo isticmaalaa body parts iyo tools. Body parts waa qayb kamid ah jirka, toolsna waa qalabka. So aan marka body parts marka la isticmaalay I point with my fingers. I point with my fingers. I run with my legs. Qofka duu kiraado sida soo hanaad ku tilmaamtay I point with my fingers. Kan tilmaamay qof marka hey I point with my fingers, right? I run with my legs. I think with my brain. I think with my brain. That's what I'm talking about, my dear student. Marka choose ayaa loo isticmaalaa marka kalena I write with a pen. I eat with a fork or a spoon. I clean the house or I clean the floor with a mop, right? Okay, aan ku soo celiyo xagga hore. With waxa loo isticmaalaa noun, person, place or thing. Italians talk with their hands. When they talk in Italian people, they use their hands, right? Markaas waxa isticmaalaan qayb kamid ah jirkooda, right? Marka Italians talk with their hands. Right? Marka waa body parts. So marka waad fahamtay ma fila, my dear student. With waxa loo isticmaalaa with the by waa iska micno how weeyaan laakiin marmar bay isweeyaan. Marka please waxaan filayaa inaad videoga si fiican oo qurux badan aad uga fahamtay sida loo isticmaalo by and with. By waa casharka hore aan ku dhiganay, withna waa kimaata. Haddaad soo ahaanaad ka fahmi weyda kana ama soo aan ay confused aad ku tahay, please my dear student, I'm your teacher. macalinkaaga ahay xawil igu qor macalin ma fahmin igu soo celi, right? haddaad soo dhammaanti fahmi laakiin waxaan rajaynayaa inaad si fiican fahamsin waayo si fiican ayaan u sharaxay with kana loo isticmaalaa bayna casharka walaal ku dhigatay. So if you have any question, please let me know in the comment. Until next time, stay awesome, stay educated, continue to learn, spreading the love of the world. I love you from my heart. Peace out. Take care.